Kubanga tenkuluisayo katandike n'ebyentambula olunaku olwaleero bisaanalere ku luguudo oluva e Kampala okuyira e Masaka olw'omwiga Katonga okwidula amaadi gawaguza gabwika oluguudo luno wale mu kitundu kimanibwa nga Luwera mu district. Abantu wagati mu kusoberwa lw'ekigwirewo bakukulumire n'Abachina be balumiriza okulimira omutyere mu kitoogo kino wagale mu Lwera nga bakuba nti kuno kwonna butonde bwansi ekiswikiriire nga nekivujireko omwiga guno okubanda ebyago gwatuka n'okutaaluukira mu luguudo. Ejjagwa entobazi zonna bazirimye tewakyalina muntu weetayiza amazzi gatayisosolako abantu bulijjo babaga ababiyita bya muzannyo naye kati balabire ku Katonga yennyini ne Katonga yuno akoze ekyabona. Ekkubo lyonna lyasaliddwako amazzi, emmotoka ezimu zitubidde wali zitubidde zitemeddwa okuyitawo. Embeera si nnungi yadde n'akamu, emirimu gisanyaladde wano ku Katonga. Abantu babasitula busituzo baso monsa mmotoka zonna zipaakinze nga muziraba. Ekitundu muno mazeemu emyaka 2 sikirabangako era mpulira neewuunya nnyo lwaki ekintu kino kituuse. Nga poliisi tuze ku siini okulaba nti tutaasa abantu baffe. Ffe nga kyetukoze nga tukolagana n'ebitongole ebirala nga UNURA ne disitulikiti n'amagye, ekisooka tusazeeko ekkubo. Tewali muntu akirizibwa kusala mu mazzi gano. Omwogezi we ategeeza ng'ebayungwire era abakugu okujja okwetegereza embeera era yakuba nti amangu irala bakusalira ekizibu kino amagezi oluguudo lwiremu okozesebwa. Bwe tusuubira nti amazzi gano osanga ganaakendeera mu kaseera kano tegannaba era amawulire ge tukyafuna nti geeyongera ku biyimba gakyali mangiko. N'olwekyo embeera tugitunulidde bwe tutyo nakusaba nti tufunamu akalembereza alesobola okuddamu okozesa oluguudo olwo. Abali okuva e Kampala babageere gabusa nga bwe tibakubitira empigi babiyita e Kanoni Mugomba paka okutuuka e Sembabule awo ne basobola okutuuka e Masaka nga n'ali okuva e Masaka yenna akozesa oluguudo lwena olwo paka embeera bw'enaatereera. Twasazeewo emmotoka ne tuziragirira okudda okuviirako empigi zidde Sembabule zigwe ku lw'e Masaka. Mpigi Kanoni Sembabule zigwe ku lw'e Masaka. Oluguudo luno walutuukire lwonna okutaganizibwa amaadi nga y'ekigezi oluguudo olusala okujja ekisolo okuva e Kabaale lwonna lwagwamu era ebyentambula byasaanala nga naye buli eno lukaakolebwaku. Twali bitundu by'ekigezi nga tugezaako okuzza embeera mu nteeko kubanga oluguudo lwonna ekitundu ku luguudo lw'e Kabaale Kisolo lwasalwako kumpi ekitundu kiramba ky'ekkubo kyaggwawo. Muhammad Mukalu n'atusakira ewulire lino ku Luwababa TV Amakonde. Ate ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni onalangira abakulembeze mu ggwanga lya Sudani olw'okuzaana ebyobufuzi ebyokwefaako bonka nga kino kiviire ku lutalo olwabalukawo mu mwezi ogwokuna okutuka butinga lukaali kubanga ate okutuka paka butinga lukajala mu maiso ngera wetwogerera eggwanga lino liri mu katyabaga. Omukulembeze w'eggwanga ayogera bino nga yaganene mu kunaabakungu okuva mu ggwanga erya Sudani ababeere bamukyalire kwali makago bwa pulezidenti Nakasero. Akulira akakiiko ka Transitional Sovereignty Council akakulembera buteeganga lya Sudan John Abdel Fattah al-Burhan aliko omukungu ow'endawulo amanyiibwa nga Dafal al-Haj Ali gwatumye okwagaana n'omukulembeze gwa kuno John Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga etayida nsambo ndala. Amaagaana gano gavairewo olw'eigulo olw'olunaku olw'eddo nga geetabiibwamu abakungu ab'endawulo abaviira e Sudan wala n'aba Uganda okwabaye n'omubaka wa Uganda e Sudan Rashid Semuddu. President Museveni mu kwagaana kuno yategeeza nti kino nno ekiseera entalo edidde nga dibalukawo e Sudan dikome kubanga eggwanga eryo ly'abantu ba bulido so ti bigayi by'abannamagye abamaze ebbanga nga balwanagana olw'obuyinza. President Museveni era asabye bajenerali abali okulwanagana okuli Abdel Fattah al-Burhan akulembera ekiwayi ky'amagye ekyawamba obuyinza okuva ku yali omukulembeze ow'eggwanga oyo Omar al-Bashir wala ne buti General Muhammad Dagalo akulembera ekiwayi ky'amagye aga Rapid Support Forces Command nti batyame bayisani ago emirembe gire mu ggwanga. In Africa is the politics of identity. As a student movement here in Uganda, we had the same problem.
politics of Hawiyah. Museveni ajja okwogera bino nga y'omukiise Dafal Al-Haji Ali amaze okumutegeeza ng'ebigayi bya bannamagye byombi bwe biri kwendikirizaganya gye byatuuse buliddo eyatuukibwako mu ndogerezagana ediri okujja maiso mu iganga lya Saudi Arabia. Ambassador Dafal mu ngeri y'endawulo atuusise okusiima kwa General Abdel Fattah eri mukulu amutegeeza nti abantu b'e Sudan bamulinamu essuubi ly'amaanyi mu kuyambako okumalawo olutalo luno. Weetwogerera bino ng'olutalo lujja maiso e Sudan lubuzaako bwa nnaku 3 donka luweze omwezi nga luyinda bulanga iganga litaagwirwa ino ng'abantu abaakafa abaswika mu 7 so ng'abali okuniga ebiwundu bakuninkiriza 600 ng'abandi buti baalumukayira maganga gali ku muliraano okunoonya obubuddamu. Atego omubiri gw'abe minisita w'abakozi Kano Charles Engola eyeetibwa ku Lwokubiri lwa Saasira eweire olunaku olwaliro lwe gutuusibwa mu disitulikiti ya Oyamu era nga guno gubisiibwa mu Noni. They need top players. Welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. We are going to have a prayer here, and the casket will move to the ambulance where the body will be transported to the council hall to receive the body of our dear brother, father and friend and colleague Patrick Charles Okelengola, whom we love, has fallen. In the name of God, the stamina to stand, to accept that we may receive him with joy, with happiness, with appreciation. Service has served both the family, his home, and this nation. The body will move to the church where we are going to hold fight. Ateye Minister w'ebyendegereza era nga animukembuga Janet Kataha Museveni asabye abakyala okukanza okukuzanga olunaku lw'abakyala awazira kigendererwa. Ono okwogera bino abaire wale mu igoloza lye Rubaga ku mukolo gw'abakyala era eno atongoiza n'ekibiina ky'abakyala ekidde okuba nga ate kibayambaku okulankulana. Katubone. Abakyala mu igoloza lye Rubaga nga bayambibwako sipiika w'igoloza lino Mbazira Musa bakuziza olunaku olw'abakyala gansiga omulamwa okukoba nti ife abakyala tukoze wooki okwekulankulanya era nga minisita w'ebyendegereza Janet Kataha Museveni n'abaire omugenyi omukulu. Sipiika w'egoloza lino Mbazira Musa asiimye nno omukyala Museveni olw'okusiima yatuukako mu kitundu kyaibwe nga baddaguza olunaku olw'abakyala kyokka nga abakyala baswika mu 250 bannamwandu yamusaba okubagemera ku beekulankulanye. That many of our mothers including mine in Rubaga area are single mothers. Most of them Lw'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka asiimye gavumenti olw'obuvuddirizi bw'enguudo mu kibuga wano okuzimba obutale ekyongera okuwa bannakampala emirimu. We want to thank government for the markets accommodate so many people. That facility is just waiting for the construction of the road
and then we shall be able to open it. People of Lubaga, join me in thanking government for the brand new market at Busega. Minisita wa Kampala Misa Kabanda asiimye gavumenti olw'okwenda abakyala ate yabasembeza n'okubasaba bayiddumbire n'enteekateeka za gavumenti omuli ya Parish Development Model. Come government programs like the PDM, and I want to assure you that PDM is doing well in Kampala district. And we are working hand in hand with the executive director. We want to see that we are the leaders of PDM in Uganda, the whole Uganda. So we are working with these RDCs are with us, and we are sure don't worry about PDM in Kampala. Minisita Ibindegeresa era nga ne mukyala w'omukulembeze ow'Uganda Janet Kataha Museveni asiimye abakyala bonna okutandika okuddaguza olunaku lwaibwe nga basinziira ku bibaluma mu bulamu obwa buliido. Celebration we all agreed. Era ku majaguzo ako ffenna twasalawo that instead of simply following the UN theme abakyala every year buli mwaka kibiina ekibagayita okudambuza ey'essente zino okulaba nti zikola ekyo maama kyaziweeredde abakyala b'e Lubaga. Musisirwanga n'atusakira ebulye lino ku Luwababa TV Amakonde. Ate bo abasawo abamaliriza okusoma abamanyiibwa nga post intern medical doctors abasoba mu 2 bano basibwira oluvannyuma lw'okumalako essabbiiti 22 nga batendekwa amasomo ga Mwoyo gwa Iwanga nkani patriotism mu itendekero ly'ebyobufuzi ekyankwanzi. Bano basomeseibwa ebyekijjasa ebisookerwako era n'omumyuka w'omukulembeze w'Iwanga Jessica Alupo n'abasibwire wagati mu kubasibirira entaana okwenda Iwanga lyabwe. Bano abasawo bali ku mutendera gwabwe abankamaliriza okutendekebwa obusawo abeetebwa ba post intern medical doctors nga bano bankamaliriza esaasira 2 nga batendekebwa Mwoyo gwa Iganga n'obukodyo obw'ekinnamagye obusookerwako mu byokwerinda wale ku itendekero ery'abakulembeze eri National Leadership Institute ekyankwanzi. Kumukolo ogw'okubasiibula ogukulemberwa mu myuka w'omukulembeze ow'Iganga Major Retired Jessica Alupo bano basoose na kwolesa obundi ku bukodyo bwe bakugwikemu. Akulira abasawo bano Dr. Musa Lumumba ategeeza nti bene baasaba okutendekebwa kuno n'ekigendererwa ekyokuteekateeka abasawo mu mbeera esayina okuweereza obulungi nga bazira mu kuwankaganka nga banayibwa abandi bwe bali. Ono era ategeezizza nti omugigi ogw'abasawo guno ebikulu eby'okuyibwa obulezi mu masupatala byakufuuka lufumo. Also commit to put an end to theft of drugs and other essential supplies in public facilities. Your Excellency, we are not going to find this solution from China nor from Britain or America. The solution is here. Myuka w'omukulembeze ow'Iganga Jessica Alupo alambulira abasawo bano ebigendero bya gavumenti ebyokwenda abantu babe ba Mwoyo gwa Iganga ti eno n'enjira yonka Iganga mulina abito okufuna obuweereza obukalamu. Patriotism, non-sectarianism of religion, tribe, no suppression of women, and no marginalization of youth, the disabled, and the underdeveloped areas such as Karamoja. Pan-Africanism, working for the Federation of the East African and beyond. Finally, ensuring the development of democracy. Therefore, an understanding of the above bottlenecks and the principal solutions that the NRM government has adopted to address them will enable you to make meaningful contribution to the socio-economic transformation of your country. Benedict Ayomi, Baba TV, Amakonde.
Makonde kuisatu kajanago mu maiso era nga kino nekitundu ekyokubiri nga tubenga ate tukitandikire mu district ye Kisoro. Ino gavumenti yakunonga ebita mu yafesi ya Isaba Minister emaze okutuusa obukeire 52 eri ngandadabo abafiira mu mataba mu district ye Kisoro. MP adino dakuwebwabo abafiirwa abantu baibwe ne nasigala Batibiraze Esther Anyakun atandise n'abakulembeze ba district ye Kisoro wale mu Lukiiko Hall gasinzire atandika abantu abali mu bifo by'ensozi ebyolekera okugwa mu bizibu ndi bino nti basayina okugemagana gavumenti okubonanga basobola osengulwa. Right now there is a school which is in a better location. I was talking to the chairman and to the people around this environment that for daytime we can come to our gardens, but at night let's go and sleep in the school, because I can see the location, at least it cannot get any disasters in the night. But if there's also another nearest school, they go to a school. Like when you look at that school with a blower, I think it's a church. Is that a church? That's a school. You say at level. There you do, at least the morning will find you when you're still alive. Okusinzira ku mubaka wa gavumenti Kisoro Haji Shafik Sekandi akoba nti bakwira mu kuwandiisa abantu abakosebwa n'amataba kubanga buli lwakeire omuwendo gweyongere. We had registered names of those gardens that were affected and they are now being housed by neighbors. So a neighbor is asking me, Aradis, you are not giving me because my house remained. But 3 families took refuge to my home. The government's proposal to relocate those who are willing is absolutely spot on. And I'm pleased that some of our people... His arrival was in shock because he could not see a house anywhere. Cyakora umucyara bariwe yaho yarari agerageza uko avamo ariko nawe yavunaguritse nawe tibyamuvunaguye. Ekitegerezo kya kigezi n'ebindi ku ebyo bikasinzo teganizibwa n'embeere y'obwire era ng'ekigema ku mataba bano omukuzi guno abantu abaswika 25 n'abafiire mu mbeera eno. Joel Kafuko n'atusakira ewulye lino ku Luwababa TV. Solonga tuvireyo twera kwana mu kibuga Kampala bo ababaka ba parliamenti abatyama akakika akavunaanyizibwa ku byendegeresa bano bawunikirire olw'embeera gye baganne mu ebizimbe by'ettendekero ery'e Makerere nga bingi byeraliikiriza ebitalondeka. Bano nakulwa leero bawine ku ettendekero ly'e Makerere okubona n'okwetegereza ekizimbe ekikulu ekyagema omuliro yebuviireko eyo era omusasi waife yena atambwire nabo. Akakiiko kano kabeere kajira okulambula emirimu egikolebwa ku ettendekero ery'e Makerere omuli okwiddabiriza ekizimbe kya Olympia eriidde ebirindirira okugwa. Otuuka ku yunivasite emyaka 10 gyemaze okaaba n'amaziga. Tugenze mu kisiro ekyali ekyabalenzi ekya Lumumba. Ekisiro kya mini yakizimba naye katotogera ekisiro bakiggalawo kubanga kiri mu mbeera mbi nti abaana tebasobola kuyingiramu. Abaana abawala bali mu Mary Stewart esaayo n'ekintu kyabuka batudde ku bomu ekizimbe kiri bubi nnyo amazzi gayiika. Ababaka era batuuse n'okuwagira ekyokwewola empiya okubona ng'omulimu guno gukolebwa mu bwangu obwetaagisa ng'ababaka okuli owakalungu y'Obugwanjuba Joseph Sewungu n'okuyebaliva ennono l'enteekateeka eidde ettendekero lye lirina okwiddaabiriza omulimu guno nga kino kiririire ababaka okulinda amyuka akulira ettendekero lino wagati mu kulambula kuno nga tabonekaku kyokka bwayidde okubaagaana nga bamaliriza omulimu yaddeema kubaga bwire bumala. Ssentebe w'akakiiko kano John Twesigye akuba nti embeera y'ababwine bali gy'otandikira okubona nga ettendekero lirongoosebwa ekitiibwa ekyeyiganga kiddeemu okusaanawo. Progress kyetwagala kwekenneenya kulaba nti ku Luwababa TV Amakonde. Ate Makonde agandi tini ebiketezo ebikola Uganda ebitano buli kimu kirinaku ekirime kikimanibwako okugezanga Buganda emanibwa mu kulima emwani ate yo wankole okulima n'okulunda amatooke n'ebindi wazira ate
ebindi ebiketeze ebindi omuli nerala Busoga biddenga bikyusakyusa ebika by'ebirima ebisobola okubanga bafunamu empiya. Wazira olunaku olwaleero bo abalimi okuva mu Busoga basazeewo okubanga batwala ekirime kya kokoa okubanga kya Busoga era ano bakuba nti olugendo bali ekya kokoa katubone. Eno n'ennimiro ya kooka ey'omutaka Spasa Nadomi ng'etyaime ku bugazi bwa yiika 10 ku kyalo eky'Ebupadengo mu disitulikiti y'e Kamuli. Emyaka 3 n'omusobyo Nadomi yegaita ku kibiina eky'abalimi mu Kamuli Kamuli District Farmers Association era ati bwe yatandika okulima ekirime kino n'okutuusa olwaleero. Era nsomesa ku baana famire yange abaana balya bulungi ninze mwene nabonekanga bwoli kumbona kuba ndi mwambazi. Obulamu bwe bwona asinze kutambulira mu kulima. Tulimye emwani, twalime ebigogo, twalima nikino ekirime nze kyentenda na kwogera ku ekyebikado kambale gakyogeraku mukivweku mulime kooko mu bibanda byaimwe. Aspasa akoba kalimye kwagawo Busoga ekabulirwa ekirime kyayo omulimi kyayinza okwinonola mu katale ndi kiva ku itaka ly'eyise bantu. Bannayifo abandi ebitundu ebindi batunaga ku ebirime ebindi katugeze ng'emwani. Emwani edatuuka enewaifu Busoga Kamuli nga badeeta kibooko ekyo kyatwegeresa nti emwani kibo erina lya kibooko dasoga Buganda era emwani y'Abaganda ifo ekyaifu kye tuli kulembeza ni kooko. Butieno n'entabire ya Busoga okusoosowaza kooko nga n'obwakya bazinga bwawagire okuguza abalimi abasigaire yendowooza bakyuse mu bye balima nairala ebivaamu akasente. District edo buli district ebeemu obukulembeze bwabno era bakugiguza n'omukulembeze w'eiwanga kukuba bye beetaaga gezanga ebiyoma okwongera omutindo ku kirime kyaibwe. Twida kutuuka okufuna akatale akawalala. Twida kutuuka okukola variation okutola mukooko ebintu ebivaamu emere nga abazungu gye bakola. Ife mbigantu amanira kawa ayera twida kumukozesa banaifu Abasoga bamulye tusindike kuliya. Makaweefube okulwanisa obwavu n'endala ekirime kino kikiriza okusigaitamu ebirime ebindi. Ebigogo, ebidandaali, muwogo, kooko kyatenda kumutaamu mbooli. Aye ebirime ebisigaire wodda kulya amatooke ate n'agandi otunde. Pire Isumba batwagaine Baba TV Amakonde. Busoga nga tuvireyo ate ye minisita omubezi avunaanyizibwa ku by'empiya n'okuteekerateekera eiwanga onongane Amos Lugolobi ategeezezza nga embalirira denongereseza edireetebwa ebitongole bya gavumenti eby'endawulo nga bwe biremesizza eiwanga okutuukiriza ebiruubirirwa byalyo ebyokulankulana nga bwe byalambikibwa National Development Plan 3. Ono okwogera bino abeire ku mukolo ogwa National Planning Authority ekitongole ekiteekerateekera eiwanga bwe baire nga bali mu kutongoza enkola eya National Development Plan ey'okuna. Buli myaka 5 ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority nga kirigala ne Ministry y'ebyempiya kifulumya enteekateeka oba ebiruubirirwa mu nkulaakulana y'eggwanga ng'enteekateeka yasembayo okufulumizibwa minisita omubezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi ng'ali wala ne minisita owaggulo n'eggula mu yafeesi esaba minisita Justin Kasule Lumumba n'abakulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority batongoyize ebyatuukibwako mu nnambika ya National Development Plan ey'okusatu ey'emyaka 5 egigaire wana okutongoza ey'emyaka 5 egidda etuumibwa NDP4. Today we're here to create awareness about these findings from the midterm review of our plan, and of course, like I said, to give you a snapshot of what we want to do now. We are beginning the whole process. Isenkulu w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga Dr. Joseph Muvagala ayinongwera ebyazuulibwa mu NDP3 omuli enteekateeka za gavumenti nga lyongera okuniina wala n'ebindi. The slow implementation of public investment has contributed to the low growth outcomes. Ladies and gentlemen, the NDP assumption was that when you implement the huge public investment projects, they will contribute to your growth.
kyokka ali ku n'amagezi gagayire nga ganaasuubira nti gakuyamba ku NDP4 omuli okukozesa MPA eddewolebwa mu ngeri esayine okusasula ibanda ly'Iganga kwetanira ino okutandika amakolero ag'ebyobulimi n'ebindi nga bw'alambika. I think this is an area which is very important for us between government and the development partners to look at that process and see how we can make it shorter. Minisita Gagulonigule Justin Kasule Lumumba asuubiza nga bw'alijja okola ekisoboka okubona ng'enteekateeka edisinga omwaka guno we gunaaweeraku nga diteerebwa mu nkola era n'alaza emiike olw'abantu abeeryamu enkwe. I want to pledge to the Ugandans as Office of the Prime Minister before the end of June we will next and we will also other programs. Nga n'avunaanyizibwa akuteekerateekera Iganga ategeeza ng'enteekateeka eno bwe yatongozebwa mu mwaka 2000 ebitongole bya gavumenti ebisaba MPA ennongoosereza buli kaire nti bino bigootaanya ino enteekateeka za gavumenti. Slow implementation of public investments contributed to low growth outcomes. We find that a number of core projects have not been implemented. Isaac Tenywa na Amakonde kuisatu awene hate katubenga tweyenga kumnaife Alex Kasimra Mteguya na